Pate clinic ɛhɔ ne yɛkɔgye ayaresa ɛyɛ stroke anase opa wo enso ɛma afei fibroid na ɛda wo yefunum diabetes o pressure no wo soro ɛbɛma nso de nka woduru mpa so ɛ wasa wo kyerɛ wo mensɛm wɔ hɔ nanso wo de kodwo to hwete sam 1 minute no one da hɔ yi bonse no ho me se fe as why adwuma bi ama ya hwɛ ni jimi me pa wa chowa bɛma de enyi ye wo saa wo yɛ saa ma ne ebedi watem so ho enti wo hwɛ na wontumi nni agoro ye wɔ mpamu a kɔfeto mo pate clinic na wo mo a asthma na stomach ulcer enemu yade a ni nyina ahenema kokobe 18 mu for 0246 728 675 and 0556 272 671. Kanjin Inagic drinking water in Surkwanjia in Sukomazo Nasa Numa or Sansa on Yarba Nisentin in Zibandura Shemuma Chum calcium worm, potassium worm, magnesium worm, iron worm, and all the shum inside. In Tema Anima. Wona moto do moto da foba ma na wa won afin so no oye ifibon fi renum ye pa afin eje kanjini na je drinking water ye wunso a obo akoman ahrawa na wosrabo no obo ni nyina ho bana o mogya otumi jafurusen ye papa e wo wirum tini bowo soap biarem na kape kanjini bi nanom na etufo jihoyere be kyerem wo braman UGC ana Tafu New Road Abawa Route Junction no Duwarara wonsa eba kan 0241 44911 Dr. Mensa Herbal Center also for stroke and hepatitis B hypertension man me na wo pa wo asthma impom ngita wudina num yerba me nyina prostate lo ho diabetes sisu yerba na ma wo bu wonsa ye wo ze echir kidney problems in ara for brand ne semeng rentmen herbal powder no or immune booster and kombo akokutse yerba no omho hu yadiri ye papa semeng co capsules co no so no yadene den obotu ne fi semeng black powder ono nso no enuma ohuru wo wie no nyina ma fibiara wo wie no nyina saade bia wa dormu no oyi ni nyina gifi na face semeng man power capsules semeng man power capsules imeyina duru ye papa omo meyin wo wahyemu wo mpama ni na nyama otum okonkan imohon ye papa na wan ayerese be no fa hawo ni na konkranfo enkrawo Medina Zango Junction kaswa insenia SHS ko forudio wo old slaughterhouse water quarantine wo Seko Junction afa sunyane Presby Junction takwa wo Dr. Forson ya Open Church of Christ woni de mhyo ye pa kumasa fo boko kochi frem 0532928095 and anima bien na yerbo sumu nwumiri ya ame uncle ebo baini ena nana efia broni pop big pesa white afei ya shakase bono ase afei yemfa ensam ne mu nchemu emfa mba moja ena nda de yezuru kopre mu wo afo mantem no mu na nkra yetin de bambo dwuma yeku waka won ho abom jambro be ya bambo ho nsem bokon nti no wachi nyimpa be ye ohanachi aduonum me kire 150 a waka ye eyinje samjam ho na manje bonyi apia same wa homa no do apia mu akwa bakasebo do bombo dina boy nkyerem okay. So I'm say anapano amwa se ahomache me 330 ana mama any akofo ni immigration for officers na dogu afọ di mountain any omba ye selo on say ye cho young guy na any bro ni ofa na kwa ebi so ye do ya ofi na get ye so na shiti na we pi na be ma na say ya mo na e do wase ekani omo ayo mo ni se mo to ye omo ni omo to mo pressure do ba ya di ma dia e ja ha di adam tan ko na ma dia ni ya mama ni ya na aka ye mama de wa fo no ni ke ti ya maya no en nkura na ma na o manya e ti e ti den ye no kwa na ni o kuma ni se o na kuma ni ma adaji kefi ajawatia masu ene mwafo ene manafo esu kwa na enti
the Mabra Yerkase, well, he, na Quadu Ben was up on some mobile pound was it upon the Mabra Yerkase. The America baby, I am a partner there around 10 money, and a model echo a young market, and Jamie and the moon Kumasi. Ah, said the echo for Hodia on all the meeting entry, but for now, maybe a mina no Kumasi. I want to be money a train. Okay, yet I say, appear some if one is a chip. Namia Duma, it's not a quan. Mobile could be a babajin chemedas ye papa. For Mantem about my four in the number upper there. Bamba wants some cordonas from Gibanti and what to the man money. And you know, you're to work as your bonus so now, you're the swayed in a bumbo and some Yabekaya. Now what? Dio. Yabekaya. Now what you have money and yan and TSM. Ukopiemo ewo eye as antia tim no for hono mo baby a ya de tese ensamone akoso papa ya na enya sem keto akura kire se baby e fe wo se dadwene eno ewo asante mantem ha ya asante atim no for asem na making yes what they say dadwene wo hu oboase mum oboase dadwene wo oboase mum aha na ye kire mu a Empenyinfo a wo mo no eba ne galamse a wo mo mpe National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat. Yes wo mo ko ho. Afei Environmental Protection Agency for ekoye sen ko mo ko akohwe. Se de ebe ya wo mo tu galamse ebe mo mo agyan. Empenyinfo akoduru ho no mo na galamse fo ya tie si wo mo so. Elbo wo mo a kire se aye wo mo ayakayaka de aye wo mo nyado a ya asam no na ano odin ye pa. Na no na mpanyifo ye ne se wo ntena wo moto so emani pani nsamone saa entimi ne wo kasei ene Inspector General Police Yira Christian Tete ye wonu wone na posifo ene Ghana Armed Forces Ghana Police Service no wankasa ya Yira Inspector General anase Yira Christian Tete ye wonu wodi wo manim Environmental Protection Agency ena National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat ene wo nyina kopie mu wo atese se wo mo akoye soup bima enya sam keto akora kwacheche nkrofo ne bebi a galamse ifo yi hihye ya wo mu die nyamransam edi nsamone sese niema ne ade no aposifo ya tie si wo mo so a ene de na eyekrabehwe na yewra IGP kasa ene odi tudwa kire mu se kamia kwese wo man yi mu civilians na wo mo pe attack pa ne police ni ye na attack no soje ni aha ya attack no eti akamia kwesa bambofo a won mo man ni mu no civilians ne pese wo mo de omanim eye fom na ono na pensu de wo masa de ni nsi enti no mo tu sa na mo no. There has been this frequent attack on police and military, especially our police stations, and recently to the 9 months operation in around Quedium where the military officers were attacked, and they have to be rescued by police officers, and the situation was so tense, and it appears this is what is a trend now, that even less people have mobilized to attack the police. Recently you saw what happened in Ehi in the Volta region. When the suspect was arrested, the people were demanding that the suspect should be released. They ended up breaking the police station and releasing the suspect, and the person was nearly lynched. See, we are living in a country now where now the indiscipline is very high, and then they are emboldened into such a situation that now they don't fear police, they don't fear military. They feel that now they can just confront us. And if we allow this thing to go on in this country, then the time will come when there will be nobody to protect any citizen. So from the national security level, the police and the military has launched a serious war on these miscreants who want always to break the law. And so simultaneously to this dawn, we mounted operation starting from Quedium, where they attacked the 9 officials. So Quedium, Kenyanse, and Goso
were the places where they mobilized the thugs to come and attack the police and the military at the station. So we raided, we conducted that exercise, and we had over 400 people arrested. They are bringing them to Kumasi. Enti wey Inspector General of Police Yira Christian Teseye onu na eburo na ekwoso no enya asante atima ogohwidiem obo ase hwidiem na your friends that keda dadwene bi nso ko so ewa hafo region ho so hwidiem bi wo ho no saa enti saa nsem hunu no a ekokọ koso no ekoso wo mia hodo a chese na enya asem keto ene posifo etumi etu anamo a etisa na wo in that day wukudai November busum ne da otodu idu ebieni oye amai asuda ejuma iku ahoro no eja worfa oye mbabu no fofo no watete won wode ho aba ejuma mu no ya dembre yenyim do man Ghana mantem dunsie nyinara no obiara de ye ne de na yanta sampa wo nkran kumpuni mantem oye Work Sports Stadium de ya in the day mbabu ni bi atotar wewu imabim so akada yeresebie ono na asoda adwumeku no mekire Ghana Armed Forces waza krata waza ba epado no na woli chire mede afi impinu ni eduonu enum na afi impinu ni eduonu esia woni hihye mu do woda wo fam babun na wode hono ko oya dwuma woni dwumaji mu na in the day wo firi hihye na asen ma wesi wo Work Sports Stadium no waye wona awehusem ye papa nanka oyasem mi a wensi a nka Ghana Armed Forces nko bay honde ye papa nanso wesi nti no wo so wo awehum na wole cheme de asem ne si ya wote no hone hwehwem kakra wo ye chire mo de imbabu ni ya wo bay potokase wo for stampede wo ko bi ifado ewo baabi non na wole cheme de wo oye bambo nhyehyɛ ina enyama wodi gu akon mu de wo ba wo bohwɛ nyim do wo de wodi do hafa ha manfa ha kwa ha mankwa atena ha menkyera gina ha mengina ha no imbabu ni bi bu fado wo bu dam mbra no do ema wo ko bu fado wo baabi a ina onyi kwan de mo ne bambo nhyehyɛ a waye wo dama na montu no do no onko onyi da wokoye ma inde dama asem no wesiye papa enuntin wole kyerem na wanam dam kwan no do wada ka kyene ye de misa sunti enyimpa esia a nka hone hihye mu no nka obotum wa abade wobofo hon wo oye asode adwuma no mu na nka watum aye adwuma wada abo no wanam dam kwan do watwar me kyere wewuwu watwe ne nanom wonse do waye wanwahu ye papa no wole kyema wodi binum nso ekopa mu ewo oye asodafo hona yeresabia na kyerɛ 37 military hospital onya asam kakaba ebinum nso no wɔregye ayerhwɛ na wɔle kyerɛmede wɔnam dama kwenje to wɔde ya konsam ɛna roho nsam wɔdzerema imabunu ya wafumi hona abusua de wɔnhyɛ zen na oguda wɔre yɛ hwehwɛm bibi fufuru biara oba botogon wode ba bato pado ema ya tibi na opanyini pa wasoda adwumaku no mu a nense hye dam nkrata yase oya Veronica azo ahin ina ono so kasa na oli kyerem de oya ada dem roboto pado de nyimpa edu ebien ina wewu no nyadam na ote oyimpa esia ene wewu na maami Veronica azo ahini oya captain wo oya Ghana Navy and also ye penyini penyina oruhwe kyeremkyere acting director general public relations ezema oya Ghana Armed Forces and anansa ehye democrat ai ase yentimi nye bibia nipa ne modom pemsa ewo baby fako yentimi nye bibi mfa ho because every year bia dompemaya na nkrofo bo ede kope bibi se ne ya na no odin pa General Evelyn Vivian Abraham Kwabia. I need to just get something straight. There's an erroneous information going out. The casualties we have that came through were 28 in number. Those who are dead are 6 and not 12. Those who are critical and in ICU are 5. We have 12 who are fairly critical. The rest are stable. Thank you. Enti inchema what by Ghana Armed Forces what by Mame Veronica Azo Ahin Captain Ghana Navy
acting director general public relations if you am kwa ya da so ye gina sansam no so na enipa wo mu awi ana stampede chi ya enam so ebi mu awi eyese wo mo kope soja adwuma na ayo soja adwuma ya recruitment ya adwuma no wo mo kope ena kire se wo mu nyina kogu stadium wo no se ma echese de kotokone hase ebobo echese de classico koso ati se Chelsea ni Barcelona ebebo ball wa supporters agogu back so we na enya ball wo mo kohwe wo mo kope adwuma ena wo mu gu stadium ho sa no nya grokra ene sa rewo sem yikokosi ye na enam so ma ranking member ya wo hye ye bambo ene efisem so woda committee friend say committee a wo mo hye ye bambo na efisem so da committee ni so bi ora John Ntim Podjo wode atudwa kire mu say wasen 10 enimanimu ya yenye hwehwemu na de si pote de ekoba ya ma sa stampede yisi ye ma nipa bope so ma nipa nsia enkrofo mawo ya wo mo kopa adwuma ye enam so ama wo mo ankofie biem adwuma no a wo mo anya ye chese wo mo nya ye afekra na ye behwe wo mo nkratem enso se nipa sesi wo mo nyina to na nanom wonse do ebi so preprada ya sabia openyi kire se yenhwehwem ne yehu de ekofa baye ave de etosumi no wo se enimanimu ya ye ntwa so ma wo mo ntoa so biem asrafo no ade na wo mo ye wo park ne so no ma wo mo ntoa so wo mo ntwa so sisi a na enhwehwemu nkoso ansa na ntoa so bi wo ho a wono mo apeda foforo na wono mo aye ne sa ne yentie ensem apapa yi ekan ye. Okay, so with the weather, the rain came in at some point, but then we have put in measures, mounted some tents that can shelter the applicants. But with their numbers, it cannot contain all of them, and so we have done everything humanly possible to shelter a certain number. And so what we advise going forward is that applicants should do basic weather checks. So maybe come with their umbrellas and then to be able to protect themselves in case there is rain or the sun is too scorchy for them. Looking at the number. Abusiamu fonche ya hwese ansabeka Reverend Ntim Podjo ene no na ensamo okan ye ni nyina yenso ya tibie no wo kire se ni kwansenka nipa bepe adwuma no arehosem sei ebetisi anasa arehosem sei beto wo mo nanso enya basa nanso no wase ehwehwem. Today is a sad day. Potential military recruits in stampede at Elwa. Those who are pending screening into military recruitment. It is so sad. My sympathies and prayers to all the bereaved families. May the souls of our dear citizens who have died tragically in this stampede rest in peace. But it's a serious matter. This is not the first time we've done military recruitment in this country. So I am calling and appealing that immediately the process must be suspended. Let us halt all the screening processes across the country. Let us prioritize lives first. Let's save lives and come back to the table. Let's investigate it fully to ascertain what caused it. After that, let's ensure that we put in proper measures. Let's schedule very reasonable, optimum number of people every day, spread them out, engage the public for them to know the particular timetable and the schedule. And Reverend Ntim Podjo wano eka committee a wo mo hwe bambo ene efisem so na opanyi esa kasaye ede to Ghana mampanyi John Dramani Mahama enim se we de obesere passe de monimu yanka wo mo mpe defense minister na ne wo mesha se nye adwuma fi se opanyi ba konro na wo ye defense minister no yera omane boama ene se bi oni ho nyamefo ne kransie yie na empanyimfo se yesukura ye jahwem enti no oni ho no yentimi ntina ho saa wase epe obi be sha nan na ono nso to adwumadie ne so nti wosere se mampanyi empe obi a oba be ye adwuma no. When we started calling that the Minister for Defense the substantive Minister for Defense ought to be appointed, then he said politics with it. How can you combine Ministry of Defense with a busy, complex ministry like Ministry of Finance?
The Minister of Finance is busy preparing for budget statement tomorrow, and here today see what has happened. So there's a serious crisis in leadership in the Ministry of Defense. Such a sensitive portfolio, the national security architecture, should not be toyed with. So I'm deeply disappointed. Only Payatini K a Reverend in Team Forjo, Yawaye, committee member, our committee of share defense, and name friend is saying Fisam so. Na asomebo to go prepare and His Excellency John Dramani Mahama, man Ghana Yanman Penin, Obo anen nwoko premu wo atodafo wen aye sabia mecha 37 military hospital okopemu wa no okwohwe na amampanyiri kwa no ena akonta wo bu ichiro ne kiremu a enyimpa baye eduowotwe ena wono ho aka ni nyina onam Airworks Sports Stadium asomni osido ena webo premu wo ho na ono na akonta bu ne kiremu a enyimpa esia ena na wewu enum eye won eho awo mu nanu yadiniye papa pa Potokasem what wana ko oye intensive care unity ICU na nyimpa idu ebienje we prepraze na nyusum wo hoda on cher biara won ho boto hona woni nyina ka boma adaterefo me cher doctor sugu hono da woro hwehwan nonna mampanyin mahama owie no ode ne kirem wo oye sentimentum kropon kumasim wo nkokon nketenkete dwumaja no rebapa wotam na se inna de jubiri park kumase nonna mampanyin bresu no rekasa no so da atugwa mo akodo wo man ganen oya ro husem ye papa na mosi no ya asem osi ya anka wensa anko ye nan so no enya basa gana fu ina yenche nya na wre nti ne saso nti ogina tuma o man gana ye gina o man ne mbrakunyum de da ma no do te enkran dzina a wore ye de wore twemofo ma kwaso da adwuma mu no won twensенsan enyimi kakra onam wesi nti anopay region bia ye kire o mo bibia e wo so mo hia na akra akoye kropon no na se nipa dodo a epie ye se omotwe se adwuma no no mo do sinye na aho prepare ne ade a ehya ase abra ye bie gate no se nipa enromu no ma nipa ni bebre e de ahode epia se omokro omanim etime ewrem na arehosem ne se ebi ehwe ase emye tietia omoso na menemo ka sei se na yenya ntiye nipa esia yamabunu ahwere omonkwa na dunye no bi so eda hospital a eche se ayeden nso ye bompa ye se omho beto omo na nyame enya areho ama omo enti make us say soldier penifo ama ya so ate say yamma ensia omu nyina yamma bawa oma hero monfa enti amampanyin mahama nda de kumasi kropon nimu oye jubiri park ho bro ro pam kokon nketenkete dwumaje ne ho tam no no de da mensemi itugwa wo ho Rehosem papa ni ento aso yenko yenim asrafo nsem ya na recruitment na anasa screening na ekoso a enam soma enkrade no asemu aba ho no enya nkran ko na bi koso asante bantem ha chese mantam ni nyina obi aye ne de na okopie mu ewo eye secondary en kane no mega sekunde chipa beka ne sekunde edaso ye sekunde wo ho na asemo enti sekunde wo no yesi applicants a wo mo ba ye ya ene wo mo ye screening 5288 na se nipa 5288 ni nyina wo mo nyina egu fa ko wo mo queue wo mo select ten form sa be ye screening chesenya sem ketwa na eye baby a wo mo ye wo mo de no secondary Jandu Parking Western region Jendu ohun yo Jendu ho no mo ye wo mo de na no na kasamafo edema Ghana police anasa Ghana military no 2 garrison command Inok Tete Opata
wɔbɔ ɔmɔden akasa yɛ ɛna wɔde tu dwa kyerɛ mu sɛ ɛne no ɛdɔm ne baayɛ paa na deɛ tie ne sɛ nsuo nso tɔe ntiɛma dwumadie no ɛsɛe kakra ɛma kyɛ sɛ ewia no nso so sɛ na asase na esi bɔ no ansa na nsuo ne bɛtɔ na enya asɛm ketewa enti weather condition no ɛma nneɛma yɛ bibie hɔ no mo na ɛno no wɔkyerɛ mu sɛ wɔn deɛ na wɔn gusu yɛ ɛkɔ dwodwo deɛ nanso ɔbɛsrɛ sɛ efiri kyene ɛkɔ no obi a ɔbɛba bia wɔn pɛ umbrella under my umbrella ella obi a fa ne umbrella emra enti ewia na ehyewa na waso esi wa pempem ensuo nso na ɛtɔ a waso umbrella no esi wa pempem. Okay, so with the weather, the rain came in at some point, but then we have put in measures, mounted some tents that can shelter the applicants. But with their numbers, it cannot contain all of them, and so we have done everything humanly possible to shelter a certain number. And so what we advise going forward is that applicants should do basic weather checks. So maybe come with their umbrellas and then to be able to protect themselves in case there is rain or the sun is too scorchy for them. Looking at the numbers, here is the only appropriate place that can, contain the numbers. And even with the numbers, our anticipation of the numbers, that is why we have asked Navy and Air Force to come tomorrow to continue to start with this. So this today is, we are taking care of the Army, yes, because of the large numbers. And so in order not to stress anybody, we advise that the Navy and the Air Force will start. Public relations officer to Garrison Command Inoctete Opata and Yetenin Kano. Na in the meantime, kopem wo mbrase begom no na oye mbrase begom tene right honorable Abansmana Kingsford Badman ojina mbrase begom fo monanem da yi mwesi wo work sports stadium no oya rehusem nye papa na nka man Ghana me yere party nya da immebonu se woro kwa akopa adwuma na adwuma ni mpem no wonnam da mo kwan no do na wakwa akwo waya rehusem nto de ya konsem ezima ho na watori wonne ebusua na woro hyede mase begomfo wobo modinara na wona wogu oye asodafo wona yere sabia no mecha 37 military hospital no obokwa akohwe won yie papa wo ho of the India. And we will also sympathize with the Ministry of Defense and call on the leaders to have two hearts to handle this matter. And we thank sincerely the help personnel together with the ambulance service and all those that have rushed to at least attend to the injured and the diseased. Please, I want leadership to accompany me so that we can visit the injured and do the test individual hospital so that the house to go and see what the situation is, and together we will discuss later what to do next. With this, I want to call. Enti mbasa bukomatene onyemnyamfo Aban Kingsford man Bagben nindine yeti da asemo osi wo Airwork Sports Stadium no ma shebe gomfo so waye hone ye papa. Ghana Mampenyi John Dramani Mahama edi atudwa kire mu se 2026 national budget allocation no 30.8 billion choppable Ghana cedis na wo mo de ba beye wo mo program bia wo mo to ni din se big push na sa big push no enema wo wase bi akwan aban ni peso yi ene niema hodo no a ni nyina ka ho bi ate se enya asem keto akura no mampanyi no akire mu a yentie. The materials used must be the best quality, and as the minister said, we're going to make sure that every bitumen
every material that is used on this road is the right specification. When the NDC builds, we build with the people, and we build for the people, and we build by the people. Infrastructure must not only change landscapes by beautifying them, infrastructure must change lives. To our contractors and engineers, let me be clear, the day of poor construction, inflated claims, and abandoned projects are over. Ghana deserves better. You must deliver quality on schedule and within budget. The Ghanaian taxpayer must see value in every kilometer of road we construct. And as I've said everywhere, this year the finance minister put 13.8 billion cedis into the Big Push road construction. Next year, he's reserving 30.8 billion cedis for the Big Push road construction. And so payment is not going to be the problem. If a contractor is not working, it's not because he's not been paid. The Minister of Finance has guaranteed that once you raise your certificate and it is certified and inspected and you've done the road to specification, you receive your payment immediately. And you put here a Ghana Mampeni John Dramani Mahama. Dambro man Ghana yena yenyimde sentimentum gomtinanyi ejema MVP amanyuku no chairman Bernard Ntubu esia kododo na front chama wontumi owo nensam wo court asenzi bia wontini na fa ifom eguzi ntu a wotun kwambo no do me kira garam say in the day na da otwata wo fra asam no na nka wodo kwhye no no nende ukudei wokwa asenzi bia no mokopo emu de aban lawyer panyin asanso akafa enyimpe ebiena waja atum de wo bedidase wo oyechema wontumi nsam ho wada aba asenzi bia ntino no entino aba court ni njintuma ampa court ni so jitum no no ne dam ho na embrenyim nyo origin mo twetwa agye chairman wontumi lawyer andi apie kubi ni cheme de dama asam ni sentino mo wode asam no bia no nkodo wo tyodo wogi free o ye court in the day no wontuma ntyodo usane de aban lawyer panyin adansefo abie na woza aba hone sama woza gunka ta da aban owode ano lawyer ani apie kubi na na client nyina na ne tim nyina wo hwem yie papa ni sesunti we twa asam no woda aseda November bo sumi no do todu edonu esuan me 27th November obakwa asam no do na wakoto do afi ho. Attorney General said as fresh witness statements today, 2 more witnesses. Means that we need to study the witness statements before we come back to the court. So the matter has been adjourned to 27th of November for us to come and have the CMC. So the business of the day of the CMC didn't happen today. It's been adjourned to 27th. So we are grateful for your continued support. There was some conversation about the total number of witnesses the state was going to rely on. Yes. Was it settled? Is it 5 or 4? Yes, it is 4. The Attorney General had suggested 5, but from the records, we only have 4 witness statements. So we brought that to the attention of the court, and therefore, upon the reconciliation, we have now come to the position that we are going to be dealing with 4 witnesses. That is all for the day. We'll come back on the 27th. Lawyer and the appeal could be Mrenyiminya or Jim Lukaje. Owura Bernard Ntubu esia ko chairman wontumi nenze ene yeti na no juada demonstration ko so ni nyina na se yewra ya omampani bo ni di se wono ena wobeye chief justice no ena omoye se ne age se committee etena se no omototo na no na se yehwe se adwuma no a ye de ahye ne nsa no obetumi aye ana ehun nsem te se na ho no ena MPP amanyokuo ne ye ne se wo mo ntiase da entiase ne ntiase chensan se ye maami chief justice ano no ho no mo no wo mo ni na ni ye na asem no kura wo mo nkan wie ye enti maami no da so ye chief justice eba ne sen ene ye sa kofa chief justice foforo e de be kan ho na se abasa na kamia kwese Ghana mra no ene ye tietia so judiciary no ene ye tietia wo mo fa hodie so enu nti no enam so ma edom kuma no wo mo de wo mo sori ko ye kire se wo mo ntena dwumadie na se kura sori pie ye ewie kire no koye demonstration wa bontene na demonstration ase no ene ye se efutu mrahye bedwani yewra Alexander Afenyomakin woni posi ni bia kwakoyi ya no akoye nyadoa
di akyere polisifoɔ ne baako wa abra na demonstration no ekɔsoɔ na ne yɛsi wɔ didi polisi ni natam ne paa amanfoɔ koraa kyɛ sɛ ne osi de ne nsa kyerɛ na adwene ho sei no na sɛ ɔpɛ so ɔkyɛ sɛ polisi ni no oni adwene yana wɔhu nkɔfoɔ nsɛm a ɔmo ka no na asɛm no akɔpie mu was Speaker of Parliament na kache ama kyɛ sɛ wɔn mu yɛ nhwehwɛmu ani ade ɛno kora bɛka ya Speaker of Parliament kora bɛka sa yɛ sɛ yɛmfa obuo ma yɛn ho ne ade na ɛno na nei Yero Alexander Fenyoma Kiyaba bɛkasa no ɔsɛ sɛ ni asɛm no aba Attorney General asom no onim sɛ ɔwɔgidie mapa wa ahoɔden mapa sɛ ento sa Attorney General bɛyɛ saa video no ho nhwehwɛmu ɛne ne ɛkɔɔso no ho nhwehwɛmu bɛwie no ɔbɛhu sɛ ɔno Fenyoma Ken wanya bɔne bia wendidi police ni atem wankase ntia police ni wanya hwe wonne ɔwɔgidie pa sɛ resource no saa na bɛba. They came to Parliament. What about Parliament? And woko assess place no. And I gave them witnesses. There were police officers in Parliament. They reprimanded him in my presence. So eventually, a letter was written to Signals Bureau. Accra is like a police state. But I'm saying that Accra that you see like that, full security. And there are cameras all over the city. Accra here, people may not know. So the police wrote to Signals Bureau to give them the video. Now, conference center. Na Parliament House. There are 3 cameras, national security cameras, 3. A call of a conference center or project towards Parliament main entrance. And then we have another one on my left view and another one right view. So 3. Can tell you on good authority. I repeat, good authority. The cyber crime for no war accessing all the videos, 30 minutes each. They described my conduct as peaceful, that there was no such aggression. It's there. The videos are there. They've done everything. So when people want to do propaganda and lie, police the reporting was I come Attorney General since June. What I want the General's office to do, then check quickly what about throw to clear and to answer. But as some be one as in there was some the wine casepi. And then when the Deputy Attorney General wanted to do his mischief, he said, they received the report and is going through prosecutorial reviews. I just laughed. I just decided not to respond to him. The AG's office is now asking for the video so that they would also watch the video, which is good for me because already Chroma no Korebi Iyejuma. Yero Fenyoma Kinuno video ni na etwegu on Facebook ne so onye police ni bi ahwe nti na ento se ebe ya hwehwemu na wie no ne hu se so onye boni bia yemfa akesebo nkopɛ mu wɔ asɔye a wɔhwɛ apɔmudene ho nsɛm to ohimyamfo kɔbra minta akando no ɔyɛ so afɔ a ɔda asɔye na no na ɔdze ɔyɛ afoto de ma inne de dwumaji bia weji na wapa ɔyɛ baaso ku bia ho no wɔde yɛ afotofo na wetu asɔye no fo wɔ ɔyɛ apɔmudene ho nsɛm to na afɛ nyuma kuru ɛna ɔyɛ atena ya horo a wonye asɔye no bagi dwuma no ni nyina no na wetum na wahwɛ na waboa no na onyimyamfo minta kando olutu ɔyɛ baaso ku fo de wonhwɛ no wo hu ne gye afoto a wɔdze baba no mo ɔmanyɛ mo ɔbɔboa ɔman Ghana apɔmudin no mpuntu na mmom no mo nka yɛ dza ofi ho ankasa ma obenya ho ankasa obenya domfo so ni nyina bɔboa yie papa nti afoto a wɔdze baba no wɔmfa dza ɔbɔboa ɔman Ghana. Distinguished members, as you begin your work, I urge you to embrace the principles of teamwork, harmony, and shared purpose. The challenges before us, from health workforce shortages and infrastructure gaps to emerging disease burdens, require coordinated and forward-looking solutions. The successes of this board will depend not only on the brilliance of its members, but on the ability to work together with mutual respect, objectivity, and unity of purpose. Let us therefore commit to working in concert towards the ministry's strategic priorities, strengthening health systems, expanding access to quality care, advancing digital health innovations, and ensuring that no Ghanaian is left behind in our quest for better health outcomes. In closing, I express my profound appreciation to all members of this board for accepting this national call to serve. Na no kura mu no na Dr. Peter Kwame Yaboa
baso kuyo di muntintimi ye papa na oreda oye asoye na penyino odano no ase no le chemete wa be worbohwe na wa aboye papa afi afutu inde inne yerba horo pagya no humni ye wo man Ghana ye papa na worbohwe na wetufo na wa abo mande ye nyina no pomasibir of the life and safety issues that it require, and ultimately to improve service delivery, which is the ultimate the end point, the outcome that all of us expect. So our role basically is to strengthen our health system of Ghana, in service provision, in financing, regulation, so that health outcomes will improve, and to address emerging health conditions like non-communicable diseases, which account for probably the highest cause of OPD attendance, morbidity and mortality. I think we have an opportunity to change the narrative of the entire health sector and to look collectively at how service provision will be anchored on disease prevention, health promotion, treatment, rehabilitation, palliative and holistic health service delivery, so that we have a health system that meets our collective enti ni nyinara apomodin asoye no dam roba ya apomodin ba konkan wo man Ghana minti ne wa pa ba so kuya wo botutufo boboa ma apomodin akonkan wo man Ghana. National Chairman Emma NDC amanyokuo no eye Orua Johnson esiedunketia aka General Mosquito na yirei akasapa wo eye 70th anniversary celebration Doma Yinko Presbyterian Hospital no eho ena se wo ye sa celebration ya na esenya abo na nudu na yirua chairman kasa wo trese no kwase se wo de aseda piesie aseda chenchirincha aseda ni kabia de mama eye ensori a ewo man mu sanse ensori na ba na apomuden ho asemo a ya na wo mo ya de wo ho papa obeti yesu asori ko bi akwakoche ayasabia bi niema wo mbetumi di ahwa ma apomuden akosoro ani asori ko bi akwakoyese wa ayasabia ya tati sansem ne pa wo se ensori e wo Ghana ha wo mo ya de e wa apomuden ensemu na titiriu eye presby asori no chese wo mo kra de edutwemu kra wo mo ye mane bro so papa na yirei ekasa ye e wo dwumedie no se de aseda e de ma presby asori a e wo bono ene ahafo mantam ni nyina emu oba bro hafo ha say sorry ayasabia dodo a ewo brahafo ha district no mu no bebre abai ayasabia no so mission hospitals domade wo ha brekum holy family ewo ho techimai ewo ho drobo baby bebre etrao se ensori no ba ebe bo mpa ye nko a anka saa bia ya make nyina anka ya yare hwe ho ebe tosi enunti ebeda Presbyterian Church ase se ba bibia eye adwuma no ene abai ewo enkutahudie suku ayarehwa yenyina sunimu se eye ntete papa eye discipline first obi ba bi ye bibia ebisa se uko basri school ana eje se ye hwe discipline ya ni ehu se onya presby entity enti wei eye chairman Emma NDC amanyoko no Orua Johnson esiedunketia na general manager Edema Domahin Crow Presbyterian Hospital Reverend Dr. Isaac Apia enso kire se eyade a nani jepa eye nani sopa sa ya sabia no etumi enye vinhia mako aduoson eya bakosem kese papa na niema bi wo ho a wo mo nibi enti wo mo srese nei chairman wo beidie wo kwa aka kire mampanyie no wo mo aye bibi ti se CT scan afei emergency ward no nso
wo mu rufi no eliki papa nsuo to ase baba ni nyina wo mu hiamoa. Your challenges kakra ewo ho emergency a aban sha ase ma ye ntru ye papa honorable kwakwa jima menu ye danas na ankowie enti ye nanankasa be so mama ye minim se nne waba he wo beboa ye ama ye tumi awie ya ha okese ne se san se attendance adoso wa henti no ena wo ba yare sabia na okoye emergency a enipa bebre dafo enti menka no enije kwan so de but me ka ma wate se wo free to sisi a na okoye agency ho a wada roma obeda fo efiri so ho ayema dada owura ho sisi abedi bi eni ho enti yesre se mobema ye nyina aso adwuma pa ye nana yemu ye wi emergency no amaye efe ade abaako aboye chi ye CT scan ebi enne enipa baako fo betumi akese ma fa CT scan ho kanyina ebebo aye pa 70th anniversary we dia ye target ne se ye de boa na ya tre ye telehealth na ya sha ase enimu efe ye pese ye de koye OPD in fact okwasem ne de ya yebi na enso ye OPD ne de enhye rade anunyam enso gya mu sana wo honomo a wo pensere fi soro a enso no be hyira wo kama enti ye di kan sra adofo se omo meso mu mai na wo obeye room baako no ye de woni ama bebo room no na wo bi ahunu se eye wo na wo ye General Manager Demado Mahinkro Presbyterian Hospital Reverend Dr. Isaac Apia. Na opayin kwancherefa ono na oda adwumoku a ne de oye Dani Bicom Foundation owura Daniel Blay na orkesere srebte ankrankra bi won nsem na afa nso no adwumoku a wonhye abanyasem kire NGOs a wodi woni dwuma wo twifo hima lowa denkyira prosin wo finfin mantam nyinara wonboe na inne de no mensin no onya impuntu ye papa no lechem na damro man Ghana mensin ahoro onya mo bebre da maso ena twifo hima lowa denkyira mensin no onya mo ye papa ehwe akwana wonsam ayeresabia wonsam insupa no nume a ni nyina ya aje ohia odida mensam itugwa wa abra na nkasa ona ni nyumoku no watu won kotokum sika na wetum na wada ye boho sunkunkunkunku idu ejama oye inde abrono ahoro enum wo mpotem ho ya na chede abrono kuru biara onya boho no mu ebien brono bi tize twifu ba ku ndidi mfantifum amuja tafrewa chip compound ena fe tafrewa oye school ni nyinara wonya bia okonkan no de masemi tugwa nipa sa wo bobra na yakopon edum na bibi ba wasamu a e ma ne nkoye se wo ne wabusuan kwan na nya because yes se nipa ba kun didi me a ekurom nya de nti mesre minuanom a mo ye nnuma omo di wo mo nsem asabi ye de me ho kra e ma ne nya omo age se omo kwa na omo anya omo ntre omo ataben na ye no e ma amafo nya ye so faso ewiase yes why successful no enya no ansa wo da ka mu wasi dai abrosan na wo da mu media eno an se wa ma afofo anya wo so faso me nam na me huni sa na mani age enti ya na kama kuma mama ye se nnyoma no me mesre ni nua no omo wo de city mu akra aprochire mpo omo temenka mesre obia ma ye hia mo apa nsuo ayaresa school hospital nnyoma bebre ya kwan omo so me ye bi mo na nipa ba ko oso anyame a no kombu ke mesre pa na chiro no na owura ye esi ajewa oye midwife wo tafrewa chip compound no na oreda oye owura Blay asiye papa wonso a odam no chim de wosanso wo hiamwa oye labor belt mpa ma woda do wogye na wo na afi nurses quarters a wo benya wada na wa ye adwuma ntini nyina wo mbra ho mo wom abeye ye ni jipa ye dia seda be ma down biko menso se nso ye be wie sisi a o me kra eya me wanwa first no o se tank bi esi he ya enu na ye na nu so na wo mu no ye ntumi emfa ndware nti se bi obi be wo kra je se ne busuan fo bu boho ni bi boho no so ni bu enya ahoro nso e de be boa ye pa wo yundwuma di o ye ha de ye ha odon so ban kakra ankra ye guso a ye so but ye nwie ye ha oni bi ne senke be tumi nya staff quarters ni bi aka ho a ena afi so empa ye baako se benye bi aka ho a ade asise ye hia titiri pa no empa any baby as ye nya new staffs a omo beda omo beti enti ni nyina ya asem a in the day no do to gwana no kwakwam na kromafo no nso no worda oya Dan Bicom Foundation ase ewo ma waya amhoni
yensu ne ebele ho nso ye no ha na ye be so kwa ha ba mo na ade akwa gu nso mu na ye be se nkene pa no se be ye nti ene se jina ha no ma na se e be kwa be ta de so ya ma ya de na se first no no ya num mpre ko hu nsuo emwa che se nyoma na ewo nsu no mu na ye hia nsu nti ja ye ba ye ne de ye bodum enso papa e bo hu ne ye na do ye do so nti wa mama sisi ala nya nsu ye ka se wo a wo nsu anya nsu ye wo ye bre nsu wu de anokwal nyame ni ye bre papa opesi a ye nsu num te se na ante akọ atiti ansa na ye nsu ata ni nsu enno ebi ese nsu kura no na enye kura ekwan no so nya obre kwa akọ se nsu ni e ba ne sa na ukọ se nsu ni kwa na ese mboa ne nyema bi ewu ba sisi a dabi komanda wo menti enye nsu papa aye ni nti eda na se ewo mboa o de aboa Entino ora Daniel Blay panyini kwankyerefo aye Jan Become Foundation ne adoyo koye ne munsam ene yimu ache ene na ye Koburu East ye regional director Kwesi Lampo eno okase wo kyerese arahosem ona no da eto eye Kintampo main market no kyerese one day osusu se nipa bonfo bi ene yesa na ni nyina ne se na no November bosome ne de toso enkono na ye Kwesi ada wo mo da sori ya na kyerese wo mo dwa kese pa ye wo Kintampo ho no eja tomu ahyimu niema nyina dwerebe yesi nkrofo sika enkrofo japade kyerese emu anwa bag kyerese drinks ahodo vegetables wo mo ton diapers kyerese shops ne so de so pa ena ni nyina siese kama we kwada nya kama ahyewa rehusemu na eno ne yewura eye Kwesi Lampo kyerese ora se ne eja ni si told eyi market ni mu na ehye niema na enya fault ena enya bibi eno a na esie eye nipa bonfo bibro ni beka se asen nipa bonfo bi na se wo mo di se adwirim no okay and I saw due evidence that some people are ready to burn our markets. And we saw what the action that they did. And when we went around, we saw that they gathered some empty rubbish with a rope soaked with oil. That oil, because I'm not a forensic expert, I can't identify that oil. I think you pressmen, you saw everything with your naked eyes. That they mobilized to burn other stores. That couldn't materialize. So as a result of that, we are standing here to tell the whole world, especially Ghana, our brothers in other places. It has happened in Techuma Market that they burned, and we are attributing it to that we saw evidence clear. Whereas you, the media men, also saw everything that they were able to induce evidence to burn other stores who couldn't materialize. So we are standing here to tell our collaborators. We Ora Kwesi Lampo, wano Bono East Regional Director, and attending Kano. Na in the day November bosum no da auto do a bien ina oya emfe enum pepepe ino man Ghana ya there solo dokura yanta sempa omampanyin a wenya ni baby call His Excellency Fight Lieutenant Jerry John Rollins onya ni baby kwai an emfe oya enum nyi ahwe oman Ghana Fourth Republic ya omampanyin o dikana kura e wadam Republic mu nisa sunti NDC amanyuku nu watenkrata bi ababato padu ne wo chem de ne wakaye oye enfi enumi oyata wonandam krata to wadere kire oman Ghana nyina wa kire areho a woriti ne wonyim de Papa J the late His Excellency Fight Lieutenant Jerry John Rollins no injuma obobuai na abakosem a wejan wechi ne de bibiara nyi ho a obotu wa papa izefi oman Ghana abakosem mu usane mu wejan wanchiri no osuye papa na NDC fo wole kirem de wonam democrat ayi so do na wonam oye kwanto worma Ghana fo ehunu de ampa wona NDC fo wonyim de emfi enum na kiri ni Papa J na nkasa
no twetwe mucho ne ira ojen wechi ende oya excellency owura ye nana kunadu adman rollins so wenyi ne baby kwa de mabri aye kase nye yi hu yenye yempa ne kwa bro na ono so no oguda yi wode nyamalugu akone mu a wo bohwe na wapen kwa bro kama ma bibiara tutodin na wala kan hen so de mami no so wo man Ghana abakose mama mu na manyo semete ma wejen wechi no enyata obotum wa papa no wa ye na wala cheme de se wakada imfi ebiena mfie numa nyimpa dodo na abakada mfie numa je onhyada nwar nko ekiri bia so na wono ndi sede da mfie num nya wa besinu kwei weja rehu wo miye papa wo gudara wo iti arehu nti wonam de mayito wore hye oya chairman Rollins de onkoda na onjina hom wo asumdwi mu na onda hen eja Abraham nukukum na da bin nkwa ndam hano yabasan nyina ye jehia owura oye kakra okay esamwa nensa na osekrata yase director of communication na wanam no 20 samanyoko no wade democrat iboto epado Secret penny ewon Kranza North ewobono East Mantam Numu Honorable Efa Patrick and wadi aso akobo from EBC 3 unit classroom block ewo communities mienu emu ewo eye bono na baby a wo kwasi no eye nipa hia mmoa ena afi dromia bra communities ni mienu eno echi no o kire se health eye planning any service chiefs compound nyina no obehwe se obetu wana mo papa honorable ekasa no sei eno di tudwa every 4 years biano won hihemu se ye nhihye ya ye de ebubu omano nititiro district no eti the medium term development plan abanda da no ye no ebeba awie December we na eho akohia se ewo Nkransa of Krubia ye koso na ye kwaje omo adwenkyere niema ehia Nkransa of fo na ye de ekohye de even the medium term development plan no mu eye from 2026 ekop 2029 sa plan we en be kire niema Nkransa of fo yi na ye nkaka for the 4 years. 4 years na so ya bese ya giamon for agency be do sabre no na ye bigu akwan mu for the 4 years we no awie entumi enye na ya dodo na Nkranza no 99 communities enti nanom ene other stakeholders ema obia be kire na dwen na kwasem ne se Secret penny ewon Kranza North Bono East Mantem nimu Honorable Efa Patrick Boshaba electrical saying ye come for damode nkane papa nyina fe electrical gadgets and home appliances boshaba tin o ye papa solar and afa rechargeable fan yakafo bi za ba 170 Ghana cedis won se baka bi wo edum ye wo kajetia market no PZ nkrabato dikan no nyiniti enyimhwe ye papa edum boshaba building no mu ye ben prisons run about na afa edum antete ku fabros andan mu nso no ye wan krabato twado wo ho aba fontinten film che social ni media no TikTok na Instagram no aba search boshaba.electricals na enyine jugwa fra 0536095966 afei medimafo herbal hospital Dr. Tam da so osebra na yerba biara fodo no fa bronto do nti o tamene onto yerba ni mfi won fam onti na wo friend Dr. Tam da so no enti bo ngodena na twa na mo ne kumase ebua kwa atuma agogo nkranfo kopoko ase mayira Fred Doctor was 0244774282 ko no fa ber into yerba no do non to mfi won fam Divine Mercy Cosmetics ye kwaji nkupapa sra ama nipadua na ye feye papa enu nti na nso oben ne pimples ni nyina ebeko afei otompaboa bags ne ye purse makeups ahudo nyina Divine Mercy ewedum mesesa noche plaza friend 0553457200 dache ma season 3 ne nso ekoso eye kwasia de bia no miensa ne abo repeat na ma edwada ne ukuada enyume no nso nti ene ebo no nso pepepa repeat ne bekoso Oyerepa TV so enu nti womodian so obevotu ama oba no na wono nkonimdi abotire no yemfa manoe star 920 star 55 hash eno ena wode bevotu ena obetumi a download do eye app no a vote easy app eno so obetumi ato aba no ewo so feto mopate clinic na so dwumedi ase enu nti upaye sapapapa dia frefet eye 0244 583
859 afa wo so a wo hwe ye pese wo sponsor program no a bomodia so obefre ana pese oba kwesiada na so betena ho wani fefe na wo hwe bia ye no clock sack hall e wo kumase he ya edum anti fre 0242 087473 na wo so brebi ye fa nkaibo ento aso na ya boajewa en wo se ne bag ayira ena ne basket black basket ayira basket no eniema ewo mu eye ede pomegranate fruit hey sa fruit ni bi ewo wiase pomegranate fruit pomegranate fruit ana pomegranate fruit de e correct no wafa ya boajewa se ne black basket a contain pomegranate fruit was na anu ya 10th November 10th krasem se nre ya wo and then nansa 10th November be 5:30 p.m. and ofa taxi wo abinchi de call edum na wosi ye no mistakenly waja basket na sika anim ama kire se car ne de ko nti no so osre pa drive ni a wo hu pomegranate fruit esi uka mu ebu basket mu esi uka mu no bomodia na fabra ana se wo de bebo Oyerepa ho ana be frɛ number 0271 335 520 0271 ayo pomegranate nenie aya na ho red bi aya na ho te say grapes bi sa no. Oh, I see the moon. And the moon sees me. Enti 0271 335 520 0271 335 520 yakase mundi fruit wa mumpese mbedi ene se motiwe ya munimu ade kura friend pomegranate wei na eye maami bi so ese ne sack maami bi kura na de aba or the sack ana say bottle a eye washing powder ene samna ena afi cow feet ene no obra ka say cow feet washing powder no ase samna washing powder ena afi nentwie nan ena egu eye botonim na obi na dia ba se ayira ena ono na hu a wode aba enu nti no sa woniema bi sa ayira bomodia na beje wade bomodia na beje wade enu nti no number no o se maame no ode bai no so woton benku ni mutuo ewo zoom ho no a maame ne ton benku eni mutuo ewo zoom ho no a nti no se o hwehwe woniema na obetumi akoma maame ne nkyɛn ewo baby oton ni benku ni mutuo no no akwa akwaje anase obetumi afre number 0547 9235960 0547 9235997 afei eye kaya ye ni bi nso at the box any polythene bag enam egumo e de aba wo de ba ya wo se 31st eye October Friday no ena maame bi fa no kaya ye ede niema no so ano e wo kejetia no amkodu Dr. Mensa no wototo nani baabi a maame na fra nipa nim we hu maame ni biem obi niema nso de wontumi mfa saa ma ne nyeyie ahekra ne obi de niema so aka ye ya so maame ni na chi na nkrofo de nte na omo de niema ni dwane enso ebi etimi ba se wo kra no wayera wo na nye kaya ni na de adwane enti erabe kire se maame bebi a wo bia wo niema no won fa dwane ye na wo na wayera enti wo de abo Oyerepa FM nti brabeje wo niema 0536 811866 0536 811866 and 0240848780 Promise Broadcasting Limited PBL in the wasafi yeribo wiene ye wo nyankopon ne dzirim entino damba afi biara ye yero no mega watch na choro bato asofu mpanyimfo ahoro ekukudam a woti dwuma wo dwuma kuyimo ena waka wonu abonwode dami dwumaji wode bato afi biara nti afi so di yeri yem pepepe Philippians 1:16 yeri wiene ye entino December bosum no
obeye fida no de otodo enum no dam de ranka so ye farmers day 5th December onya asem kakraba kura free enyumru nonkono kosi ahoche no nan me kire 9 p.m. to 4 a.m. wo edum Oyerepa FM, Oyerepa TV, Promise Radio, Promise TV henanyim heyara onya asem kakraba yereba bompay ayo war night yereba franya mingo sene yedi yehu awura finimu yedi wie na ye wie ni ye na adwuntufu bebre na baba waboto to nwum didwumadi no akonkan ye papa pa yewura kwaku jesi baba Jojo Ahin Meber Ochrin Joshua Bano enafe Inshira Patrick Dudu na and many more Dudu na kawubi entene won so bre ne ye mompai ampaye bedwa obaye gidigidi wo fie ha babo mpai anum ye dini ye papa na pragia rider bi edi aba na odi mofroma mpa me kire baby bet ena afi mofroma ediban edi aba na o se ohu wona pragia no mu no le cheme de ina no wukude on the 5th of November yara by 5 p.m. you no num ena maami bi ofa ne pragia no e beka do ofa ne drop in fi kejetia ko oye format no ena owie yo si maami no sane okoduru fie no no hu de maami we gye de menyame wum eni nti osre awu biara afa pragia adanu wukuda on the 5th November de inde agi free kejetia ko oye format no na ejawaji wom na ehune de hwehwe pragie ride na inye hune ni mesro fa wonyama no nkwai ode ho asoma abade ni fie ha entini bommo na wo so wan elitenyan na inde obi nyu eji nkomo bi ote dama bommo na yina atutir de onfre 0532 367 061 0532 367 061 anampono omro Oyerepa FM Oyerepa TV fidium ha na identification process no omfrase announcement bi da me yewia na metu for there so nya woda member osane de ofi Oyerepa fi ha ko Central Police Station ekwano nwar nti mafutu intumu ya de yenka to so fi bi wo ho ebi ma me fa enjoy de bi wo Abangiba Karim ejabadan de ne black bag ne bag tuntum bi wayo Abangiba Karim ose inde ne bag tuntum bi wayo na nintare wom ni voters ID card wom ni Ghana card wom national health insurance card nso wom a inde sikanso ekanhuye papa na olichim de beye na wotwe ebienni ofa trophy so line de kon kawie ina ogya da me bag ni wo car no besi den de wa hwehwe hu nti waso gunya no do na ekopo e bag bi a wo car me ekopo edu wo car mu afa ana dry ni ana mate ehu bag bi otedam ID card o mu na ehu ne Abangiba Karim ina wa tro no woda owe so hwehwe bombodna fa na adum 0553 828 025 0553 828 025 anampono Oyerepa FM Oyerepa TV video a fabra na fabada na nye papa obi lepe edan wa rent ope 2 another 3 bedroom flat na wa rent na bombodinara ye na adome open da mimye santase atasumanso ahodwodaban Sokoban TUC Tech Bomso Kentin Asukwa anade atonsu Santase Atasimanso Ahodwodaban Sokoban TUC Tech Bomso Kentin Asukwa enafe atonsu no pedeni no se ompa agent sembiara enti ye fewura anade nyimbe bi edan wo ne pede ebo no afre 0245 911 009 009 afe obi nso pe single room self contained no so wa rent into bono nya baby nde open wo kro from Tafo Ice Town Asafo Tafo nshaye so atonsu high school jinyase open kro from Tafo Ice Town Asafo Tafo nshaye so atonsu high school jinyase dami mie no open no so on page and semia agent fu mu osuban bi na mu de na ja mo nsese no osan na obia so on page and sam ife rofo na one frame waso nyim de no baby na pede de bo na bomodina frame in agent 0240 162 515 0240 162 515 well we na watcheda
Kentinka said Dr. Kwame Donko Fojo Openyi Anthony Osai Kwame Bafo du say poku breman koso hene nana ejabe breman dwato hene owura Kwame owusuansa owura esuo kwaku pepra eye bresemase owura Kofi Senya oba penyi amafushia Kwame Joseph London Kevia for London Anthony Boate Kane staff Eddie Macas na Emma Bettina Rosina Angela Emmanuel Yeboa Echampon eni ebusuani nyina se omode nyina owura Peter Kwabene Champon da ya wansore na watweda no November 16th anopa no nsia ekosi enwumre no nsia ewo Dr. Kentinka Donko Fojo ni fie wa ewo breman enu nti adehye emeboa wo mo afei jasehene nana amwesi ya wotoso enan asebu ebu enowo emfimfini mantemu ene ebusuanka nyina se womade nyina openyi Peter Kwesi Otu dodo na no am friend Ken Ofus openyi enso atwo nananum wonsiedo na no ye MD ewo Ken Ofus Enterprise Limited onya mfinhie duosom ensa 73 years na wotweda no ya wada ochina ya eye Ofus staffo nhia so eho ena na wotweda no bekoso anopa nsia kosi na nwumre no nsia so afei owura na se openyi Samuel Adey ebusua ena ebo omanfo nkaye se wonomo papa womade nyina openyi Samuel Adey eye dodo na no omfre na namoako ya wafiri mu no ade ane na wotweda no nso ekoso nyambo a wochina ya wade ya Gaddafi Park Konongo anopa no nsia Gaddafi Park Konongo anopa no nsia no nti omanfo emeboa wo mo afei wei eyeyien kaibo intribo eduana ebusua panyini ena afei bafo Kofi Atobra ya wotoso mienu dade so abahene nana boachi adom kakari otumfuo nkofe hene nana ejeni mboaten amoama hene nana doma kosua ya wotoso mienu nana doma kosua wotoso mienu kare hema duana ebusua panyi opanyi kusi poku ajeman ntiribo ho Elder Kofi Entry COP Honorable Kofi Eje ntiribo ho afoba panyi Agnes Mensa dodo na frɛ no Auntie Agi Jericho Santase Emma ya boatema USA afei ya boatema boaten USA no wo Elizabeth Nana Boaten UK Frank Kwesi Boaten UK Linda Boaten UK Sharon Boaten UK Nana Jumo Sapon CEO Edema Santex Kumase ena Patrick Dako Yaz Tema Ebusiesi womade nyina owura Elizabeth Boaten edaya wansore dodo na no omfre no mommy wonyemfie eduowotwe ensia 86 years Yame adoma November bosume de toso eduonu mienu 22nd ewo no ani fie Santasi Jericho ye ben Splendor Hotel amachi no nan e maami ye de ne betum pemejamfo bejam no afebe ye ufusom ama no woni fie wa na wo mu wi a omakope no krabia ewo ntiribuo ho musiye na afi ebusua ba betena se ewo City Church of God Park ye wo patase ewia premtobre kosi na nwumre no nsia so kwesiada eya aseda som ewo City Church of God patase anopa no nkono ne fa kosi premtobre na afi wo mu fra so demo a wama ba betena se ewo eye ye maami ni fie ewo Jericho Santasi Jericho ebe Splendor Hotel efiri ewia donko kosi no nsia na wo manom sikasa enu nti ejamfo ebusuafo ne adofo nyina enkonkoboa adehie no muntumi nkura wo no mo empenyimfo kasebona si semufu panyinni yura Emmanuel Odro Korea Ra Jimmy Clive executive producer na Romu Studios server room senior achi Reku Papa Sly Joe ena wo pimpien infreno wadzima hen na eba studios haza oye Dikina Martin to Park Shako ena afei oye amanse this year na yo popra ena wo bo hene chi dom the producers na enuanime bia na yeboso mo ye ame uncle ebo baini ena
Nana Efia Brony Poppy Big Person White. Ya sorry amam penyini atenase. Enti sofu boy te wo hadia ena. Hello. Me ba cha ya from na sante so awa me frofi Oyerepa FM. Hey. You fit get a fuck out of here. The case is with the fucking damn police. Fucking damn police. Hello. Me ba cho me din na sante so aba. Me fra free Oyerepa FM. Hey, you that get a fuck out of here. The case is the fucking damn police, man. Fucking damn police. Oyerepa FM. Ya so ten. Oyerepa FM. Ya dikan. Wait, Minkasa. Yay. Boy. Na men so ate me one e wo me ho eto ka no ma me nchai anu kra da ibe hin no obonya me abodin Jesus Abna na die na asi me say ahunboni be to sha me so be bro 10 e fa deliverance mi wo me dem me general e fa de mu deliverance okay mom de afa kan so Kristo your boyfriend. What do you are not some of the gugu so? I know we see me and someone the 5,000.